In this episode, I'm going to discuss another very important aspect of the IELTS exam, which is about the academic writing task 1. Before I discuss about the academic writing task 1, I would like to request you to like and subscribe our channel, and you can stay with us for more videos, and you can have knowledge about other English programs as well. Right now, you can see the structure of the academic writing task 1. Actually, this structure is basically for bar chart, pie chart, line charts and tables. Then in a previous video I explained to you about the different types of tasks which are available for the academic writing task 1. Then you have bar chart, pie chart, line chart, tables, process, maps and multiple charts. There are 7 types of charts you are supposed to describe in this academic writing task 1. එතකොට ඒ හතෙන් අපිට ප්‍රශ්න වර්ග 7ක් තියෙනවා. ඒ හතෙන් අපි අද කතා කරන්නේ 4ක් ගැන. ඒ කියන්නේ bar chart, pie chart, line chart, tables කියන chart වර්ග 4 කොහොමද අපි describe කරන්නේ IELTS exam එකේ format එක අනුව. හරි. දැන් බලන්න. So you can see here there are 4 paragraphs. So how many paragraphs? Introduction, overview, body paragraph 1 and body paragraph 2. So we get 4 paragraphs. We get 4 paragraphs in our answer. And first introduction, then you have overview, then you have body paragraph 1, body paragraph 2. So I must tell you something very important here, which is about the overview. Then සමහර YouTube videos and instructors අපිට recommend කරනවා overview එක අවසානට ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ තියෙන content එක වෙනස් වෙන්න බෑ. කියන්නේ you can write the overview as the last paragraph, but you have to have the required content in that paragraph. Right. Then මම මෙතනදී ලියලා තියෙන්නේ second paragraph එක විදිහට. දැන් ඔයාලත් ඒක follow කරනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට ඔයාලට exam එකේ කිසිම ගැටලුවක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට first paragraph introduction, second paragraph overview, body paragraph 1, body paragraph 2. So there are 4 paragraphs, right? Okay. Now what happens in the introduction? අපි බලන්න මොකද්ද introduction එකේ සිදු වෙන්නේ. Introduction එකේ වෙන්නේ we are given a question and a chart. සාමාන්‍ය අපිට ප්‍රශ්නයක් දෙනවා, ප්‍රශ්නෙට අපිට chart එකක් දෙනවා. ඒ chart එක bar chart වෙන්න පුළුවන්, pie chart වෙන්න පුළුවන්, line chart වෙන්න පුළුවන්, tables, process, maps or multiple charts වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒකේ අපි chart එක ප්‍රශ්නේ දීලා chart එකක් දෙනවා. So we have to read the question and we have to paraphrase the question. So that is the task of the introduction. මොකද්ද introduction එකේ task එක? We are given a question and a chart. So that question should be paraphrased. ඒ question එක අපි paraphrase කරන්න ඕන. So අපි paraphrase කරන්නේ කොහොමද? Normally there are different ways of paraphrasing the language. අපිට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා paraphrase කරන්න. මම in a separate video I hope to describe the different techniques of paraphrasing. ඒතර මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කතා කරනවා paraphrasing කරන්න කොහොමද කියලා. මෙතනදී මම in short I'm going to discuss, right? So how can you paraphrase? You can use synonyms or active voice and passive voice and word form. So these are the ways you can paraphrase the question. So synonyms means සමාන වචන. ඔයාලට question එකේ තියෙන වචන වලට සමාන වචන use කරලා ඔයාලට paraphrase කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මකව මම ඉදිරියේදී කතා කරනවා. එතකොට ඉදිරි වීඩියෝ එකකදී මම ප්‍රශ්නයක් අරගෙන කොහොමද අපි introduction, overview, body paragraph 1, body paragraph 2 ලියනවා කියන එක අපි කතා කරනවා. ඒතකොට ඔයාලට හොඳට අවබෝධ වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපි exam එකේදී මොකද කරන්න ඕන කියලා. Right. දැන් බලන්න paraphrase the question. So you can use synonyms, සමාන වචන, or you can use active voice and passive voice constructions. How are you going to use active voice and passive voice constructions? If the question is in the active voice, you can write it in the passive voice. So that's how we can paraphrase. Or part of the question is in the active voice, that part of the question can be transformed into
passive voice. That's how we can use active voice and passive voice in the case of paraphrasing. And the other one is word form. මොකද අපි word form එකේදී කරන්නේ. දැන් අපිට word form එක ගත්තොත් අපි ඔයාලට තේරෙනවා succeed. This is the verb. සාර්ථක වෙනවා. So what is the adjective? Successful adjective. Again සාර්ථක. He is a successful person. I want to succeed. Verb එක. He is a successful person. Adjective එක. So මොකද්ද අපේ මේකේ noun එක success සාර්ථකත්වය සාර්ථකත්වය. So I am proud of your success, right? And another one adverb එක successfully සාර්ථකව. I did the exam successfully. I did the IELTS exam successfully. right? එතකොට did කියන එක verb එක ඒක modify කරනවා අපි successfully කියන verb එකෙන්. එතකොට ඒක තමයි අපේ adverb එක. එතකොට ඔයාලට මොකද කරන්න පුළුවන් exam එකේදී? In the question you might find one of these words. ඔයාලට ප්‍රශ්නයේදී මේ වගේ වචනයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වචනේ වෙනුවට මොකද ලියන්නේ? දැන් අපිට succeed කියන වචනේ තිබුණොත් අපි ඒක use කරන්නේ නැතුව අපි use කරනවා successful, success or successfully, one of them. මේ තුන් දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් use කරන්න පුළුවන් අපිට succeed වෙනකොට. අපිට තිබුණොත් successful කියන එක අපිට ඒ වෙනුවට use කරන්න පුළුවන් other three, one of the other three words. අනිත් තුන් දෙනාගෙන් එකක් use කරන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අපි paraphrase කරන්න පුළුවන්. So I hope that introduction is clear to you. So we have to paraphrase the question and these are the ways of paraphrasing. Right, let's move on to overview now. අපි දැන් overview එකට සම්බන්ධ වෙමු. What happens in overview? So we have to start the overview with the word overall. What do you mean by overall? මොකද්ද දැන් overall කියන්නේ? Overall කියන්නේ සමස්තයක් වශයෙන්. අපි summary එකක් conclusion එකක් වගේ ගන්න නැති අපිට කියන්න පුළුවන් සමස්තයක් වශයෙන් overall. Right? So you start the overview with the word overall. And then what are you going to do? You have to mention the significant features and trends of the particular chart. So you are supposed to describe, you are supposed to mention significant features and trends of the particular chart. So what do you mean by significant features? So lowest value, highest value. So which means lowest, highest remains the same. Those are the significant values of a bar chart, pie chart, line chart or table. right? එතකොට එහෙම අපිට විස්තර කරන්න මේ සඳහන් කරන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී ගොඩක් විස්තර කරන්න නැහැ. අපි සඳහනක් කරන්නේ because this is the overview. And in the other two paragraphs we are supposed to describe the features and trends. And trends, what do you mean by trends? So we might have upward trends, downward trends and fluctuation. What do you mean by upward trend? Upward trend එක කියන්නේ ඉහළ යනවා. ඉහළ යන trend එක. මේ වගේ. හරි? මේ වගේ trend එකක් නම් upward trend. So downward trend පහළ යනවා. Fluctuation මෙන්න මේ වගේ අපිට ඉහළ පහළ යන අගයක් තියෙනවා අපි කියනවා fluctuation කියලා. උච්චාවචනය වෙනවා. In Sinhala උච්චාවචනය වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් අපි කියනවා trends. එතකොට what is your task in the overview paragraph? So you have to start the overview paragraph with the word overall and then you have to mention the significant features and trends. What do you mean by significant features? Lowest, highest remains the same. And what do you mean by trends? Upward trend, downward trend or fluctuation. In other words, you can say upward trend, ascending trend, downward trend, descending trend. So those are the significant features, significant trends. And there is another very important thing in terms of the introduction and overview. What is that? Introduction එකේ සහ overview එකේ අපි values සඳහන් කරන්නේ no values. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ මේක. This is a very important point in this exam. සාමාන්‍ය IELTS වල නෙමෙයි අපි chart එකක් describe කරන වෙන අවස්ථාවලත් introduction and the overview වල අපි values සඳහන් කරන්නේ. What do you mean by values? Dollars අපි දෙන අගයන් dollars, pounds or percentages, rates අපි සඳහන් කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න introduction and overview. Right, now we'll move on to the body paragraph 1 and 2. So now what are we going to do? In the body paragraph 1 and 2, so before we write the body paragraph 1 and 2,
we have to divide the particular chart into two segments. අපි chart එක based on a particular criteria we have to divide it into two. අපි chart එක criteria එකක් මත අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවා. For example, maybe two countries, maybe two products, අපි කියනවා cars and laptops. ඒ වගේ. නැත්නම් අපිට Sri Lanka and India, Italy and Germany. So ඒ වගේ country දෙකක් හරි products දෙකක් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි logical criteria එකක් අනුව අපි chart එක බෙදා ගන්නවා. So that is what we have to do before we start writing body paragraph 1 and 2. So in the body paragraph 1 මොකද කරන්න අපි අර බෙදාගත්ත එක කොටසක් අපි describe කරනවා. Segment 1 we call it details 1 and we have to make a comparison, relevant comparison. එකට අපිට marks හම්බ වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය compare to, in comparison with කියන phrases use කරලා අපි compare කරොත් අපිට marks වැඩි වෙනවා. ඒක පැහැදිලිව criteria වල තියෙනවා. ඒ නිසා segment 1 එකේ අපි එක රටක් ගැන විස්තර කරනවා. ඒත් එක අපි comparison එකක් කරනවා අනිත් රට එක්ක. අන්න ඒ වගේ අපි මේකෙදි සිදු කරනවා. And we have to mention the values. We can use the values here in the body paragraph 1 and 2. We can use values. මෙතන මේ paragraph දෙකේදී අපිට use කරන්න පුළුවන් percentages, dollars, pounds, whatever the values available in the chart, right? And body paragraph 2, what happens is the segment 2. This is the segment 1 and segment 2, and we call it details 2. So we can include a kind of comparison in this paragraph as well. අපි මේ paragraph එකෙත් අපිට comparison එකක් include කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් academic writing task 1 එකේ bar chart, pie chart, line chart, table කියන charts වර්ග හතරට තියෙන structure එක. ඉතින් ඔයාලට මම හිතන්නේ හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා මේ structure එක කොහොමද ගන්නෙ, how many paragraphs are there and what is the content of each paragraph. So those are very important aspects in terms of this exam, this writing task. I hope that you got a clear idea about the writing task 1. So thank you very much for staying with us, and we will see you in another video.